Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect Andromeda. Wir werden jetzt... Ja. Wir... Ja. Ich will auch was sagen. Wir gehen durch den Cultural Exchange, also Zentrum des Kulturaustausches. Und dann werden wir die Mission auf der Nexus weitermachen, wo wir auch stehen geblieben sind. Aber vorher, ihr wisst ja, was kommt bei jedem Aufnahmestart. Codex. Okay, die bisherige Reise, Heimatsuche, Krise auf Habitat 7. Ja, Eos, der erste Außenposten. Sie haben ein geheimnisvolles Aliengewölbe erkundet und reaktiviert, das offensichtlich zum Terraforming gedacht war und damit die Hoffnung auf Leben nach... Was? Auf Leben nach... Was? Die Hoffnung auf Leben nach Eos... Ach so. Trotz der potenziellen Cat-Bedrohung haben sie den Außenposten auf Eos auf eine Mission der friedlichen wissenschaftlichen Erkundung des Helios-Clusters geführt. In der Tat. Eine Crew wie keine andere. Nakmor Drak. Nachdem sie auf Eos Nakmor Draks Respekt errungen hatten, hat er sich bereit erklärt, sich ihrem Trupp anzuschließen. Die Tempest ist für einen Kroganer eigentlich etwas zu gemütlich, aber der alte Haudegen hat sich dennoch häuslich eingerichtet. Wenn er die Crew nicht gerade mit Geschichten unterhält, ist er meistens in der Küche und pflegt seine Waffen. Drak war einer der vielen Kroganer, die aus der Stase geholt wurden, um eine Meuterei auf der Nexus niederzuschlagen. Als die Kroganer danach das zugesagte Mitspracherecht nicht erhielten, verließen sie die Station, um Helios und eine auf eigene Faust zu besiedeln. Draks Enkelin Cash blieb auf der Nexus. Er würde wahrscheinlich sagen, sie sorgt dort dafür, dass es ehrlich zugeht. Boah. Pibi Seil. Pibi bleibt meistens für sich, sie ist verschlossen und wenig zurückgezogen. Ja, ist ja nichts Neues. Ja, okay. Die Andromeda-Initiative, bekannte Kontakte. Pibi. Pibi beschreibt sich selbst unbescheiden als die führende Expertin aus der Milchstraße, wenn es um Relikte und ihre Technologie geht. Ihre Qualifikationen dafür sind nur schwer zu belegen, da viele Personalunterlagen der Nexus verloren sind. DNA und Fingerabdrücke identifizieren sie als Pelisaria Bisail. Aber diese Person sollte laut Aufhebungszeitplan noch in Stase sein. Pibis einziger Kommentar dazu lautet: Es geht nichts über einen ordentlichen Vorsprung. Aus den spärlichen Informationen von Eos und der Nexus geht hervor, dass Pibi auf dem Planeten Hitiana in der Milchstraße geboren wurde. Nach der Reise nach Andromeda auf den Nexus verließ sie vor einigen Monaten die Station, um den Helios-Cluster alleine zu erkunden und entdeckte ihre Faszination für die Relikte. Sie hat mehrere Typen der Relikt-Bots klassifiziert und zerlegt, zieht es aber bislang vor, ihre Erkenntnisse für sich zu behalten. Psychologisch betrachtet ist Pibi sowohl hochintelligent als auch hyperindividuell. Ihre Ruhelosigkeit ist typisch für viele Asari in der Jungfrau-Phase, aber nur wenige gehen dabei so weit, eine andere Galaxie zu besuchen. Nakmor Drak. Videounterlagen der Nexus bestätigen, ist die Behauptung des kroganischen Söldners Nakmor Drak, er gehöre zu den ältesten Mitgliedern der Andromeda-Initiative, völlig korrekt. Er reiste ursprünglich zusammen mit vielen anderen Mitgliedern des Nakmor-Clans auf den Nexus, verließ diese aber nach dem Nexus-Aufstand. Drak wurde um das Jahr 700 CE herum auf Tuchanka geboren und war ein junger Krieger, als die heiße Phase der kroganischen Rebellion begann. Also 700 nach Christus. Er und sein Krant verbuchten mehr als 200 Tötungen, darunter laut Draks Angaben 3 der damals neu eingesetzten Spectres des Rats. Nachdem die von den Salarianern entwickelte Genophage die Rebellion beendet hatte, so lässt sich anhand diverser Steckbriefe und Militärberichte rekonstruieren, schlug Drak einen neuen Weg als Pirat und Söldner ein und kämpfte in jedem Konflikt mit, der seinen Weg kreuzte. Über die Jahrhunderte erlitt er zahlreiche Verwundungen und mehrere Gliedmaßen und Organe mussten durch Kybernetik ersetzt werden. Seine Suche nach einem letzten neuen Horizont, sagt Drak, habe ihn dann nach Andromeda geführt. Drak reiste nicht alleine, er begleitete den Großteil seines Clans nach Andromeda, einschließlich seiner Enkelin Nakmor Cash und der Clanführerin Nakmor Morda. Cash und Drak pflegen eine enge Verbindung und halten regelmäßig Kontakt, ganz egal, wohin ihre Pflichten sie in Helios verschlagen. Sarah Ryder, also, nix Neues. Cora Harper, Suvian Wahl, Liam Costa, Die Nexus, war hier was Neues? Nein. Hydrokultur. Das erste Zusammentreffen der Nexus mit der Geißel verursachte schwere Schäden an der Station. Berichte zeigen, dass der Großteil davon die Hydrokulturen betraf und somit die Ressourcenknappheit weiter verschärfte. Als Reaktion darauf verlangte Dr. Elliot Campton, der neue Leiter der Hydrokulturen, die Pflanzen auf der ganzen Station zu verteilen, damit ähnliche Verluste nicht erneut vorkommen können. Laut Ressourcenverteilung der Station verbrauchen die Hydrokulturen derzeit 38% des Wassereises der Nexus. Nach Reversosmose zur Entfernung von Schwermetallen wird das Wasser auf Reservoir für jede Pflanzenart aufgeteilt und eine Makronährstoffmischung hinzugefügt.
VI-Systeme überwachen ständig pH-Wert, Temperatur und Menge der gelösten Feststoffe. Die Flora in den Hydrokulturen wurden nach Ertragsvielfalt und Sauerstoffertrag ausgewählt. Der Großteil des Sauerstoffs der Nexus wird zwar durch Elektrolyse erzeugt, aber die Pflanzen verbessern die Gesamtqualität der Luft. Außerdem zeigen psychologische Berichte, dass die Moral auf der Station sich seit der Erholung der Hydrokulturen deutlich verbessert hat. Kultureller Austausch. Der kulturelle Austausch wurde ins Leben gerufen, um die Prinzipien der Andromeda-Initiative für eine friedliche Erkundung einer neuen Galaxie zu transportieren. Angesichts der hohen Wahrscheinlichkeit, in Andromeda auf intelligente Alienspezies zu treffen, sollte der Austausch über die Geschichte und die Pläne der Siedler aus der Milchstraße informieren. Man hoffte, dadurch Missverständnisse zu vermeiden, die zu Misstrauen und Feindseligkeit führen konnten, und stattdessen zum Vorteil aller ein Klima der Kooperation zu schaffen. Okay. Andromeda-Spezies, die Relikte. Relikt Tilga. Dieses Reliktmodell scheint für Ausgrabungen gedacht zu sein. Wird es provoziert, wechselt es in einen Belagerungsmodus, in dem es sich selbst im Boden verankert und Explosivgeschosse auf ein Ziel abfeuert. In diesem Modus führt das Relikt kontinuierlich Selbstreparaturen durch, um die Schäden durch gegnerischen Beschuss zu minimieren. Pibi zufolge hat ihm diese Eigenschaft den Namen Tilga eingebracht. Geborgene Bauteile von Tilgern haben einige interessante Erkenntnisse über sie ergeben. Sie nutzen sowohl Ausgleichshaken als auch dichte Ferrofluidbehälter in ihren unteren Extremitäten, um während des Feuerns stabil zu bleiben, was sich auch für Bergbauoperationen der Initiative als nützlich erweisen konnte. Darüber hinaus ist ihre Panzerung angesichts ihrer Dicke, 72 mm, und Dichte überraschend leicht. Die Platten sind mit einem wabenförmigen angeordneten dämpfenden Polymer gepolstert, um ballistische Kräfte gleichmäßig zu verteilen. Zusammengenommen ermöglichen es ihnen, diese Merkmale auch schweren Beschuss zu verkraften und machen sie somit zum mehr als ernstzunehmenden Gegner. Okay. Sonst nichts? Einmal alles durchgehen. Weil noch ist da laufendes psychologisches Profil. Ah, okay. Handelt selten unüberlegt oder voreilig. Ich muss die Gutachten aktualisieren und später einen detaillierten Bericht einreichen. Okay, das ist der letzte Eintrag. Handelt selten unüberlegt oder voreilig. Okay. Sonst hier noch was irgendwo? Nee. Ich gehe nochmal kurz alles durch, damit das Ausrufezeichen da weggeht, weil man kann ja anscheinend nicht auswählen, ob man das als gelesen markieren möchte. Ah, EOS, da. In den Berichten der Nexus finden sich bereinigte Aufzeichnungen. Ja, die Aktivierung des auf EOS hatte ebenso drastisch schon. Im Windhauchbecken wurde mit Prodromos der erste von einem Pathfinder errichtete Außenposten gegründet, der vom Bürgermeister August Bradley geleitet wird. Die Nexus sendet auf sämtlichen Kommunikationskanälen Aufnahmen von Kolonisten, die nach EOS aufbrechen, begleitet von Berichten über die neuen Bedingungen auf dem Planeten. Sehr schön. Okay, Logbuch. Bessere Zubereitung. Erstmal machen wir das, weil das ist jetzt direkt in der unmittelbaren Umgebung. Okay. Außenposten, gucken wir mal. This is an outpost for Milky Way colonists arriving in your galaxy. They come seeking a fresh start in Andromeda, yearning only for a land they can call home. If you encounter an outpost, feel free to drop by and say hello. Your new neighbors are eager to make friends. You may have and eager to learn more about your own culture. Greetings, inhabitant of Andromeda. I'm a Solarian. I'd be pleased to tell you more about my species. Okay. Solarians are considered among the brightest scientific minds of the Milky Way. We're known for our quick thinking, technological savvy, and intellectual powers of deduction. Where do you come from? Solarians originate from a world known as Surkesh. It's a tropical planet covered with oceans and rainforests. As an amphibious species, we're at home in Surkesh's lush jungles, but with our technological advancements, we can adapt to nearly any environment. We look forward to studying the wonders of Andromeda and the rich diversity our galaxy has to offer. What's Solarian history like? Cooperating with the Asari, we were the second species in the Milky Way to help form a galactic government, the Citadel Council. From time to time, we also guided other species, such as the Krogan, to better channel their natural gifts towards worthy pursuits. It's our belief that the careful application of science and intellect is the key to improving the quality of life for all.
It's been my pleasure. Rest assured, the people of Andromeda have nothing to fear from Solarians. I'm Gian Garson, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome This you to is the Ark Hyperion, one of several ships that made the long voyage from the Milky Way galaxy to Andromeda. The thousands of colonists aboard have come in peace, united by their dream of a better life in your beautiful galaxy. You need not fear their arrival. We are all citizens of the universe, eager to be your friend. The Nexus is a place of friendship and cooperation. Hello there. I'm a human being. If you'd like to know more about my people, just ask. Okay. Good to hear. Humanity is a diverse species. You may notice different skin colors or religious beliefs among our people. Yet we don't let those differences come between us. We'd rather celebrate our diversity, rather than fight over it. Where do you come from? Humans come from a planet called Earth. It's a beautiful blue world, with everything from oceans to jungles, snowy mountain peaks to deserts. It's also an oasis of biological diversity. Scientists calculate Earth contains nearly 9 million unique animal and plant species. What's human history like? Humanity is a young people compared to many of the other Milky Way races. We didn't discover spaceflight until much later. But what we lack in age, we make up for with enthusiasm and a pioneer's spirit. We'd like to think we can teach our fellow travelers a few new tricks. I'm glad you stopped by. Next time you see a human, ask about ice cream. It's one of the many great things we bring to Andromeda. Don't hesitate to speak with one of our friendly peace ambassadors. Welcome, native of Andromeda. My people are known as Asari. It would be my pleasure to tell you about our kind. Okay. Very well. Asari are the oldest civilized race in the Milky Way galaxy. Among my people, diplomacy and cooperation are prized over war or conflict. Where do you come from? Asari come from a planet known as Thessia, which many consider the crown jewel of the Milky Way. It's a thriving world blessed with prosperity and peace, and the center of the largest economy in the galaxy. With the high concentration of element zero on Thessia, Asari evolved powerful biotic abilities. It is considered a hallmark of our species. What's Asari history like? Thousands of years ago, we played an important role in founding the Citadel Council, the seat of government for our home galaxy. In the ensuing centuries, Asari placed great value on cooperation and collaboration. Many species look to us for leadership and guidance. Due to our lifespan, sometimes reaching 1,000 years of age, we are patient in our decisions and prefer long-term solutions over short-term gains. Farewell. We look forward to forging new bonds with our friends in Andromeda. The wisdom you share is our reward. I'm Gian Garson, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome you to the cultural This center. is an image of the Citadel, considered the seat of government for many civilized races in the Milky Way galaxy. Here, the Council deliberates on matters of state. It is a champion of the common citizen, eager to help those in need. As with all political institutions in the Milky Way, conflict is rare. Peace and cooperation are the rule of the day. Place of friendship and cooperation. We're glad you could visit. Hi there. Thanks for stopping by. I'm a Krogan. Are you interested in hearing more about my people? Okay. Of course you are. We may look scary, but don't let that worry you. It comes from living on a harsh world. We're a species that knows how to thrive, even under the worst conditions. Where do you come from? An ugly rock called Tuchanka. No sense lying. It's not a planet most people want to visit. We had predators, nasty weather, and not much else. But it gave us our identity, forced us to adapt and evolve. Everything about us is built for survival. How many species do you know that have a pair of spare lungs just in case? Or 4 testicles? What's Krogan history like? Colorful, you might say. Growing up in our neighborhood, only the toughest survived. That usually meant a lot of fighting. You'll hear stories, so no sense covering it up. We once had a great society, but I'm ashamed to say, we squandered it. It's
It's why a lot of Krogan are here in Andromeda now. They're the smart ones. The ones looking for peace and a fresh start. Thanks for chatting. We're all looking forward to meeting our new neighbors. Don't hesitate Bisher noch am ehrlichsten, die Kroganer. They're happy to answer any questions you may have. It's an honor to meet you, citizen of Andromeda. Your own culture. My people are the Turians. It will be a privilege to tell you about them. Okay. Turians are a highly disciplined race who value service to others. No one places personal needs ahead of the greater whole. Public works serve as a focal point of our society. We believe it's our duty to better our species. Where do you come from? Turians live on a planet known as Palatin. The atmosphere's weak magnetic field shaped our evolution into the life form you see today. Our signature carapace, the hard exterior shell you see on Turians, is actually metal. It protects us from the intense rays of Palatin's sun. What's Turian history like? The history of my people is proof that peace eventually wins out. Disagreements among species turned into lasting friendships. When Turians first met humans, there was a misunderstanding between us that could have had disastrous consequences. But with patience and restraint, humans and Turians eventually joined together in a mutually beneficial partnership. We look forward to doing the same in Andromeda. The pleasure of meeting you has been mine. One that I hope other Turians will soon enjoy. I'm Gian Garson. Okay, dann gucken wir mal die Pathfinder-VI. On behalf of the next Welcome to the setup for your Pathfinder informational VI. Please have a look around. I am programmed with all relevant data. However, you must identify which information I should prioritize. Enjoy learning about the rich First, diversity of select your preferred voice and appearance, male or female. Male, please. Variable set. Which aspect of the Pathfinder's role should be highlighted? Exploration and discovery, or first contact with new species? Ja gut, Erstkontakt ist ja erstmal für Diplomaten, ne? Eigentlich soll ein Pathfinder erstmal erkunden und neue Welten auskundschaften, also Erkundung. Let's go with exploration and discovery. Variable set. Next, should I emphasize the role of the Pathfinder team or their partner AI? Boah, eigentlich ist da beim Pathfinder ausmacht ja die KI, ne? Weniger das Team. Talk about our SAM partners. Variable set. Finally, should I provide career advice for future Pathfinders or an honor of former Pathfinders? Früher Pathfinder. List the former Pathfinders. Setup complete. Would you like to keep these settings? It all sounds good to me. Thank you for choosing this Pathfinder information VI. Implementing changes. Nice. The Nexus is a place of friendship and cooperation. Hello. We're glad. This display describes our Pathfinders, the initiative's elite explorers. Tell me about Pathfinders. Pathfinders survey distant worlds and discover promising new outpost sites for the initiative. Our colonization efforts wouldn't be possible without them. How does someone usually become a Pathfinder? Our Pathfinders are selected from promising candidates of every species. Former Pathfinders include Alec Ryder and Seven Operative. We honor him. Tough job. Do Pathfinders have help? Each Pathfinder is linked to a partner AI that allows them to study new worlds in hours instead of months. If you see a Pathfinder on your travels, be sure to say hello. Ja, okay. Don't hesitate to speak with one of our friendly peace ambassadors. Hello again. They're happy Das war's. to answer any Thanks. questions you may have. Of course. And eager to learn more about your own culture. So, dann gucken wir mal im Logbuch.
Das müsste ja jetzt unter abgeschlossen sein, ne? Jo. Hier ist nix. Nix! Okay. Dann gehen wir wieder Logbuch. Ja. Das. Hast du hier sonst noch was, Kade? Spender auf den Nexus finden. Achso, ja, machen wir das eben kurz noch. Nicht Spender, Spender. Ist ja auch ein Name, ne? What's your tone? You saw what happened to Krogan. But we need this equipment. Well, you're not getting it. Your incompetence isn't my problem. Just do your job. What do you want? Whatever's going on, it's not fair to take it out on me. Apologies, you're right. This is not your fault. He was pretty abusive towards you. Is that normal? Yes, he's horrible. Working with him is a total nightmare. Just last week, he tried to redirect some of the supplies we need to keep the stasis pods going. Why? I have no idea. But if Kesh hadn't stepped in and threatened to airlock him, it would have been a disaster. He's always like that. Making bad decisions, driving the Krogan away, treating people like scum when no one's watching. Maybe there's something I can do? A man like that's bound to have some dirt. I wish Tan and Addison could see it. Things have gotten so bad that Kesh had to literally kick him out of engineering. How literal are we talking here? Boot to ass. Oh, it was glorious. We need him gone, but as incompetent as Spender is at his job, he's insanely good at keeping it. Kesh can tell you more. Mit Cash über Spender reden, okay? Aber sonst hier nichts mehr, ne? Was ist das denn? Mit Dr. Aridana sprechen. Muss ich ja nur einen hören, ne? Moment, wo war das? Moment, ich mach das mal einfach. Dann sprechen wir mal hier eben mit Dr. Aridana. We're constantly striving to make life on the Nexus more enjoyable for all our citizens. But we know there's always room for improvement. If you have any suggestions, don't hesitate to share them. Scourge. We know it is neither nebula nor H2 region. So what is its nature? Hello, Pathfinder. A moment? What can I do for you, Doctor? I have a math problem. Some vital equations that only a mind like Sam's could solve. They concern strange transmission patterns in the Scourge. Perhaps random noise, perhaps not. Sam likes new experiences. It'll be an opportunity to encounter math homework. Given the complexity and the security implications, I recommend transferring the equations directly into SAM node. I have them on an optical storage disk for you. I'll see if I have time. Thank you, Pathfinder. Please thank Sam as well. Okay, die Gleichung im SAM-Kern auf der Arche Hyperion berechnen lassen. Ja, machen wir das doch mal eben. Yay!
server was lost to space during repairs on the Nexus hull. The victim's name has been withheld until next of kin in the Milky Way is notified. This is HNS. It's you. You, Pathfinder. I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. Hey, my dad died for this dream. He was trying to fix things for all of us. Some dream. He fixed us all right. Go to hell, Pathfinder. Leg mich. Ist hier noch was Neues? Your father's personal logs. Nein. Welcome back, Ryder. Dr. Aradana at the tech lab sent some equations for you to solve. I'm ready. Transferring them now. Have fun. Hey, what the? Sam! Malicious code detected. Please stand by. Sam? Attempting to countermand malicious code. Please stand by. Is there anything I can do? Sam! Is that another malfunction, or... Sam, you trying to show me something? Okay, I think I got it. Sam, talk to me! Hello, Pathfinder. Please initialize the console to restore normal operations. Sam, what happened? The equations contained a Trojan horse program, a virus, specifically targeted to sever our connection and render me helpless. Reconnecting would be impossible. How do you feel? Are you okay? I cannot feel pain. However, I would avoid repeating the experience, which is the purpose of pain in organic life. Unlock the door. Let's head to the tech lab and see what Dr. Aradana has to say. Welcome back, Ryder. That's all for now. Of course. Ja, was soll das, Dr. Aradana? War das deine Absicht? Ich hoffe ja mal nicht. Leck mich. So, was hast du dazu zu sagen, Aradana? Downloading new scanner data. Welcome, Pathfinder. Did Sam solve the equations I sent? Solve them? They almost brought down Sam Node. The equations contained a virus designed to target artificial intelligence. You think I... Never. I abhor violence against any life, organic or synthetic. Then how did the virus find its way into your equations? Perhaps my files were altered or replaced. But why? I've seen a lot of down with AI sentiment lately. Graffiti, complaints to 10. Perhaps someone took the next step.
Why would anyone hate artificial intelligence? Synthetic life has different needs and motivations. It can be mysterious and powerful. Many fear what is not understood. If graffiti is the best they can do, maybe they could use some artificial intelligence. Entire species were driven into exile by AI they created, champ. That leaves a mark. Attacking Sam is bold, though. I wonder if there have been similar incidents. The AI kiosk was busted this morning. I can look around.